இன்னைக்கு வீடியோல let us define a diameter of a set அப்படிங்கறத ஒன்னு டிஃபைன் பண்ண போறேன். Then we will go for ஒரு small result regarding diameter of a set. Okay. Check that definition. So என்ன அப்படின்னா, let X be a metric space. Of course, that is let capital X be a metric space. And capital A be a subset of X. Capital A be a subset of X. Then the diameter of meter, அது வந்து எப்படி define பண்றேன்னா D. Okay. Otherwise I will write this below. Okay. Diameter of that is diameter of A is defined as எப்படி define பண்றேன் அப்படின்னா, the definition is something more interesting. That is diameter of capital A which is equal to supremum of you collect all those distance between x comma y such that x y எதுல இருக்கணும், a ல இருக்கணும். Okay, so இப்படி இருக்கு. So this is called to be a diameter of a set capital A. And இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா, a set A is bounded, a subset A, subset of X is bounded if diameter of capital A is finite. Okay, is finite. இது இன்னொரு definition. Finite. That is diameter of capital A. இது வந்து என்ன இருக்கணும்னா ஒரு finite number ஆக இருக்கணும். Okay. சரி. அப்போ unbounded னா அர்த்தம் if it is equal to infinity னா the set is unbounded. Okay. If it is not finite then we call that to be a unbounded set. Okay. இப்போ நான் என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, we are going to prove that for any A subset of X, we are going to show that this fellow. Okay. So diameter of capital A which is equal to diameter of A closure. இதுதான் நான் இன்னைக்கு proof பண்ண போறேன். Diameter of A யும் diameter of A closure ம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறத மட்டும் நான் இன்னைக்கு proof பண்றேன். Okay. So today's problem is this. We need to show that ஒரு செட்டினுடைய டயமீட்டரும் அதனுடைய க்ளோஷர்னுடைய டயமீட்டரும் சேம். அதுதான் நான் சொல்ல போறேன். சரி, ப்ரூஃப் கொடுக்கலாமா? ப்ரூஃப் எப்படின்னா, ஒரு வே ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் அப்படின்னா, we know that A is always be a subset of A closure. A is always be a subset of A closure. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, you collect all those distance between x comma y such that x comma y belongs to capital A, and this is a subset of all distance between x comma y such that x comma y belongs to A closure. கரெக்ட் தானே? ஏன் அப்படின்னா, இது A is a subset of, இதுல எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் A closureலயும் இருக்கும். So we will have this fellow. So this implies that supremum set பெருசாச்சுனா supremum பெருசாகும். So that we know that therefore this is supremum of, that is distance between x comma y such that x comma y belongs to capital A. This is less than or equal to supremum of the set. Okay, that is distance between x comma y such that x comma y belongs to A closure. Okay, இது யாரு? This is equal to diameter of A, and this fellow is equal to diameter of A closure. Okay,
hence in the ஒரு way எப்படி proof பண்ணிட்டோம் therefore this implies that diameter of capital A which is less than or equal to diameter of A closure. இது ஒரு way அழகா proof பண்ணியாச்சு. Now we need to show that the converse part. Okay, so converse சொல்றதுக்கு என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா now we need to show that என்ன சொல்லணும் converse சொல்லணும் so that diameter of A closure which is less than or equal to diameter of A இதை நான் சொல்ல போறேன். இதை சொல்றதுக்கு நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா we are going to show that now it is enough to show it is enough to show this diameter of என்ன சொன்னா போதும்னு சொல்றங்கிறது மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதை சொல்ல போறேன் that is diameter of A closure which is less than or equal to diameter of A plus epsilon for all epsilon positive. Okay, this must imply that இதை சொன்னா போதும், இதை சொல்லிட்டா போதும், then this implies that diameter of A closure which is less than or equal to diameter of A இப்படின்னு வந்துரும் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, இது எப்படி சார், இது எப்படி, இதை அசியூம் பண்ணோம்னா இதை அசியூம் பண்றேன் இந்த this diameter of A closure which is less than or equal to diameter of A plus epsilon for every epsilon னு சொன்னா இது எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு question. ஓகே, that I will give you proof. ஓகே சார், suppose இது வந்து proof நான் இதுக்கு மட்டும், that is suppose A is less than or equal to B plus epsilon for every epsilon positive, then A must be less than or equal to B. இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். A is less than or equal to B plus epsilon for every epsilon. எந்த epsilon கொடுத்தாலும் A is smaller than B plus epsilon ஆக இருந்தால் then A is definitely less than or equal to B. இப்படிதான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, ஒருவேளை இல்ல சார் இது தப்பு சார், சப்போஸ் இது நடக்கு, if A is less than or equal to B fails. ஓகே, இது ஃபெயில் ஆயிட்டு, இது தப்பு அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுது, then we have this A which is strictly greater than B. A is strictly greater than B. படத்துல பாருங்க, this is A plus epsilon. நான் இப்போ இதை சொல்லணும், நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண, என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கேன், சப்போஸ் A is strictly greater than B னா இந்த இடம் அப்படி இருக்குமா, இது B, இது A, B விடவும் A வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பெருசு. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள தூரம் இருக்கு பாருங்க, இது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு தூரம் இருக்கு, அந்த தூரம் வந்து என்னது அப்படின்னா I call this is to be, இதை வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு தூரத்தை ரெண்டால வகுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்போ take epsilon which is equal to A minus B by 2. ஓகே சரி, இப்போ A is greater than B ஆக இருக்குன்னா for this epsilon இது பாசிட்டிவ், இது கண்டிப்பாக greater than or equal to 0. A ல இருந்து B கழிச்சுனா பாசிட்டிவ், அதை ரெண்டால வகுத்துட்டா பாசிட்டிவ். So this implies that B plus epsilon என்னன்னு பார்க்க போறேன். This is equal to B plus A minus B by 2. So that is equal to இது 2B minus, so shall I write it, this is A plus B by 2 சொல்லிக்கலாமா, 2B plus A minus B, அப்போ 2B ல இருந்து ஒரு B கழிஞ்சிரும், அப்போ B னு கிடைச்சிரும், அப்போ A plus B by 2. அப்போ A plus B by 2ங்கிறது யாரு, இங்க இருக்கான், கரெக்டா, இதான் A plus B by 2 and that fellow will be strictly less than A. That fellow is strictly less than A. இது எப்படி சார், இதையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஒருவேளை A plus B by 2 which is greater than or equal to A ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, then this would implies that A plus B which is greater than or equal to 2A. Okay,
அப்போ இந்த a அங்க கொண்டு போயிடலாமா? அப்போ this implies that b is greater than or equal to 2 எங்க கொண்டு போச்சுன்னா a ஆயிரும். That is contradiction. ஏன் இங்க நீங்க எப்படி assume பண்ணிருக்கீங்க? a is strictly less than b ன்னு assume பண்ணிருக்கோம். சரி, a is strictly greater than b ன்னு assume பண்ணிருக்கோம். ஒருவேளை இப்படி இருந்தால் then b must be greater than or equal to a. Therefore this is wrong. This is wrong. அப்போ ஒரே possibility வந்து என்னது? This fellow has to be strictly less than a. That is for epsilon which is equal to a minus b by 2. Okay, this b plus epsilon which is smaller than a, which is a contradiction, to the assumption. Assumption என்ன சொல்லுது? a is less than or equal to b plus epsilon for every, நீங்க எந்த epsilon கொடுத்தாலும் a is less than or equal to b plus epsilon கொடுக்குது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிருக்கோம். பட் நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு பர்டிகுலர் எப்சிலானுக்கு b plus epsilonங்கிறது a யோட சிறுசாயிடுச்சு. இதுக்கு ஏன் காரணம்? because we have this is, so that is a is greater than b ஆக இருந்ததுன்னா this is wrong. இந்த மாதிரியான ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துரும். hence a is greater than b is not possible. Okay, so this implies that a must be less than or equal to b. a வந்து b யோட கம்மியாக தான் இருக்க முடியும். hence இதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். okay, suppose a less than or equal to b plus epsilon for every epsilon, that would imply that a is less than or equal to b. அதைத்தான் இங்க சொல்ல போறேன். that is என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா, a is less than or equal to b plus epsilon for all epsilon positive. This must imply that a is less than or equal to b. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் இப்போ ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நான் இப்போ இந்த கான்வர்ஸ் பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, நோட் தட் போன தியரத்துல எது ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம், இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் diameter of a is less than or equal to diameter of a closure னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். Now we need to show that diameter of a closure which is less than or equal to diameter of a னு சொல்லணும். அது சொல்றதுக்கு பதிலா we are going to show that diameter of a closure which is less than or equal to diameter of a plus epsilon அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, இதுதான் for every epsilon. ஓகே, so ப்ரூஃப் கொடுக்குற பாருங்க. conversely let x comma y belongs to a closure. X comma y belongs to a closure. Okay, சரி, since x a closureல இருக்குதுனால since x belongs to a closure, okay, this if and only if we know that every ball with the center, every ball with the center b of x comma r, every ball b of x comma radius, okay, x comma r must intersect with your capital A. That is non-empty. இதுதான் இதோட அர்த்தம். கரெக்டா? x belongs to a closure னா we have that every ball with center x radius r must be non-empty for every r positive. நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த வட்டத்துக்குள்ள a ல இருந்து ஒரு புள்ளி வந்துரும். அட்லீஸ்ட் ஒரு புள்ளியாவது வந்துரும். ஓகே, சரி. Now let epsilon be positive. அப்ப என்ன அர்த்தம்? by this இத நான் ஸ்டார் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸ்டார் implies that ball with x comma radius epsilon by 2 with intersection with the capital A which is non-empty. Okay, and அதே மாதிரி ball with the center y radius epsilon by 2 intersection with the capital A which is non-empty. Okay, so choose p. இதுல pங்கிற எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். p belongs to ball with the center x radius epsilon by 2 intersection with the capital A, and இதுல ஒரு எலிமெண்ட் q எடுத்துக்கிறேன். q belongs to ball with the center y radius epsilon by 2 intersection with the capital A. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that இது பால்ல இருக்குமா, that is distance between x comma p which is less than epsilon by 2
and P belongs to A. And in the distance between y க்கும் q க்கும் உள்ள தூரம் which is less than epsilon by 2 and q belongs to A. Okay. இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா pங்கிற எலிமெண்ட் A ல இருக்கு, qங்கிற எலிமெண்ட்டும் A ல இருக்கு. Now just triangular inequality யூஸ் பண்ண போறேன். Now this distance between x comma y which is less than or equal to distance between x comma p plus distance between p comma q plus distance between q comma y. Okay, and note that இது வந்து என்னது p யும் q யும் எதுல இருக்கு a ல இருக்கு. அப்போ distance between p comma q which is always be less than or equal to the diameter. Okay, diameter of a. ஏன் அப்படின்னா this is a supremum of all the distance. அதனால இதுல பர்టిక్యులர் ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா that will be less than or equal to diameter of a. அப்போ இது என்ன பண்ணிக்கலாம், this is less than or equal to, of course this is less than epsilon by 2 plus இதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கலாம் diameter of a plus இது ஒரு epsilon by 2. அப்போ this implies that distance between x comma y, that is d of x comma y which is less than or equal to diameter of capital A plus epsilon. Okay, இப்படி கொடுத்திருக்கேன் for every x comma y belongs to A closure. x உம் y உம் A closure எடுத்தீங்க அப்படின்னா d of x comma y which is less than or equal to diameter of A plus epsilon அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this set, that is the set d of x comma y such that x comma y belongs to A closure is bounded above by this fellow diameter of A plus epsilon. This diameter of A plus epsilon is an upper bound for this set. ஆனா சுப்ரீமம் least upper bound. So this implies that least upper bound இல்லனா சுப்ரீமம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். LUB நாலும் ஒண்ணுதான், சுப்ரீமம் நாலும் ஒண்ணுதான். Okay, so we are having this supremum of this set d of x comma y such that x comma y belongs to A closure. This fellow is always be least upper bound இல்லையா, அது எதை விட கம்மியா இருக்கும், இந்த upper bound விட கம்மியா இருக்கும். That is diameter of A plus epsilon விட கம்மியாக இருக்கும். Okay, is bounded above by this fellow, that is this is an upper bound. Okay, upper bound for the set. எந்த செட்டுக்கு, இந்த செட்டுக்கு upper bound for this set. இந்த செட்டுக்கு அது upper bound ஆக இருக்கு, least upper boundங்கிறது இருக்கையிலே சிறுசு. So this implies that diameter of A closure which is always be less than or equal to diameter of A plus epsilon. Okay, hence by the above theorem என்னது, this is true for every, since epsilon is arbitrary, epsilonங்கிறது just epsilon by positive எடுத்தேன், then I have shown that diameter of A closure is less than or equal to diameter of A அப்படின்னு இருக்கேன். Since epsilon positive is arbitrary, we have diameter of A closure which is always be less than or equal to diameter of capital A. Okay, so already நான் என்ன proof பண்ணி வச்சிருக்கேன், diameter of A is less than or equal to diameter of A closure னு proof பண்ணி வச்சிருக்கேன். இங்க diameter of A closure is less than or equal to diameter of A னு proof பண்ணிருக்கேன். So this implies that diameter of capital A which is equal to diameter of A closure. Okay, so that is the idea. Okay, I'll stop here.